Alguna vez has vendido una inversión en plena queda y al día siguiente subió? ¿Por qué nuestro cerebro nos traiciona en los momentos de crisis? Imagina que estás viendo tu cartera de inversiones y de repente tu se desploma. El número rojo parpadea, tu corazón late rápido, y sientes una urgencia incontrolable de vender. ¿Te suena familiar? Todos hemos pasado por eso. Y es que nuestro cerebro está programado para reaccionar ante el peligro, pero en el mundo financiero, esa programación puede ser un desastre. En este video, vamos a explorar por qué vendemos en pánico, qué pasa en nuestra mente durante un crash, y lo más importante, cómo entrenar tu cerebro para no cometer el mismo error. Al final, tendrás herramientas prácticas para mantener la calma y tomar decisiones racionales, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. El problema es que el pánico no es solo una reacción emocional, es un instinto de supervivencia. Cuando el mercado cae, nuestro cerebro interpreta la pérdida como una amenaza en nuestra supervivencia, y activa una respuesta de lucha o huida. En ese momento, la parte racional del cerebro se apaga, y actuamos por impulso. Esto se conoce como sesgo de aversión a la pérdida, sentimos el dolor de perder el doble de intensidad que la alegría de ganar. Por eso, cuando vimos caer nuestras inversiones, el miedo nos nubla y tomamos decisiones que a largo plazo son perjudiciales. Por ejemplo, en los crashes históricos, la mayoría de los inversores vendieron en el punto más bajo, justo antes de la recuperación. Y no solo eso, el pánico es contagioso, cuando ves a otros vender, te sientes presionado a hacer lo mismo. Las noticias alimentan el miedo, y pronto todos corren hacia la salida. Es un ciclo destructivo que puede arruinar carteras y sueños. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has vendido por miedo y luego te arrepentiste? Seguro que sí. Y es que nuestro cerebro no está diseñado para lidiar con la volatilidad de los mercados modernos. Por eso, es crucial entender estos mecanismos para poder contrarrestarlos. Para entender cómo superar este problema, primero tenemos que analizar qué pasa en nuestro cerebro durante un crash. Los neurocientíficos han estudiado que la amígdala, la parte del cerebro que precisa el miedo, se activa en milisegundos cuando percibimos una amenaza. Mientras tanto, la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento lógico, tarda unos segundos más en responder. Este desfase es lo que nos hace actuar impulsivamente. Pero hay esperanza, podemos entrenar nuestro cerebro para que la corteza prefrontal gane la carrera. Una técnica es la exposición gradual. Al igual que en la terapia del miedo a las alturas, podemos acostumbrarnos a ver quedas en el mercado sin entrar en pánico. Esto se logra revisando tu cartera con menos frecuencia y estableciendo reglas claras de inversión. Por ejemplo, decide de antemano cuánto estás dispuesto a perder antes de vender, y cuándo vas a comprar más se baja. Otra técnica es la automatización, si inviertes automáticamente cada mes, no tendrás que tomar decisiones emocionales. También es útil tener un plan de inversión por escrito y revisarlo en momentos de calma. Cuando llegue el crash, tuyo del pasado te lo agradecerá. Además, es importante conocer los ciclos históricos, los mercados siempre se han recuperado después de las caídas, aunque veces tardanos. Recordar esto puede dar la perspectiva necesaria para no actuar por miedo. Pero, ¿qué pasa si ya estás en medio del pánico? Hay trucos de respiración y mindfulness que pueden ayudar a calmarte en el momento. Por ejemplo, tomar una pausa de 10 minutos antes de hacer cualquier movimiento. A menudo, la urgencia desaparece dos tiempo. Y si tienes un asesor financiero, escucha su consejo en lugar de seguir a la multitud. En definitiva, el desarrollo de la disciplina mental es clave para sobrevivir en los mercados. La solución no es eliminar las emociones, sino aprender a gestionarlas. Una estrategia efectiva es la regla del 2%, nunca arriesgas más del 2% de tu capital en una sola operación. Esto limita el impacto emocional de cualquier pérdida. También puedes diversificar tus inversiones para que una caída en un sector no afecte todo tu portafolio.
Recuerda el viejo dica, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Otra técnica es el rebalancio periódico, cada 6 meses, ajusta tus inversiones para mantener la proporción de activos que habías planeado. Esto te obliga a vender cuando sube y comprar cuando baja, lo que contrarresta el pánico. Y to do lo demás falla, apaga las noticias financieras por un tiempo. La sobreexposición a información negativa solo alimenta el miedo. En lugar de eso, confía en tu análisis inicial y en tu horizonte de inversión. Si inviertes a largo plazo, las quedas son oportunidades para comprar a precios más bajos. Warren Buffett dijo, ten miedo cuando los demás son codiciosos, y sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Esa es la mentalidad que debemos adoptar. Y para ponerlo en práctica, te propongo un desafío, durante la próxima queda del mercado, en lugar de vender, considera comprar una pequeña cantidad adicional. Esto no solo te obliga a controlar tus emociones, sino que puede aumentar tus ganancias a largo plazo. Pruébalo y comparte tu experiencia en los comentarios. En conclusión, vender en pánico es una reacción natural, pero podemos superarla con conocimiento y práctica. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo controle nuestras decisiones. Al entender los mecanismos psicológicos detrás de nuestras acciones, podemos tomar el control. Recuerda que la inversión es un maratón, no una carrera de velocidad. Las quedas son parte del viaje, y las oportunidades están en medio de la crisis. Si este video te ha sido útil, dale like y suscribite para más contenido sobre psicología financiera. Y si quieres profundizar, te recomiendo mi video sobre FOMO y pánico en el trading, donde hablamos de estrategias específicas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vendido en pánico y te arrepentiste? Me encanta leer tu historia. Hasta la próxima, y recuerda, mantén la calma y sigue invirtiendo.